안전한 행사장 조성을 위해 비상 상황 발생 시 대피 방법을 말씀드리겠습니다. 화면을 통해 준수해야 할 사항들을 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 여러분들이 계신 이곳은 킨텍스 제2 전시장 4층입니다. 화면을 통해서 비상구의 위치를 다시 한번 확인해 주시고 비상 상황이 발생했을 때 진행 요원의 안내에 따라 신속하게 이동하여 주시기 바랍니다. 안내 말씀드리겠습니다. 세미나실 입퇴장 시 바코드를 찍고 가셔야 참석 확인서가 발급됩니다. 참석 확인서는 7월 16일부터 산업안전보건의 달 홈페이지에서 발급 가능합니다. 잠시 후 세미나가 시작될 예정입니다. 본격적인 시작에 앞서 원활한 진행을 위해 소지하신 휴대폰은 잠시 꺼두시거나 진동 또는 무음으로 전환해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 저거는 이동이 안 돼요. 프롬프터. 좀 좁아요 여기. 150석 안 되고 130 왔다 갔다. 안녕하십니까. 오늘 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 오늘 세미나는 국가별 외국인 노동자 산업재해 예방 정책 및 제도를 주제로 국제기구 및 주요 국가의 외국인 노동자 산업안전보건 정책과 제도 사례를 공유하기 위해 마련되었습니다. 오늘 세미나는 한국어와 영어로 진행되며 참석자 여러분의 이해를 돕기 위해 동시 통역이 제공됩니다. 통역 수신기를 사용하시는 분들께서는 채널을 확인해 주시기 바랍니다. 영어 통역은 채널 1번, 한국어 통역은 채널 2번으로 맞춰주시기 바랍니다. 또한 통역 수신기의 음질이 고르지 않거나 장비에 이상이 있는 경우 주변 안내요원에게 말씀해 주시면 즉시 조치해 드리도록 하겠습니다. 원활한 행사 진행을 위해 휴대전화는 진동으로 설정해 주시고 발표 중에는 통화 및 소음을 삼가해 주시기 바랍니다. 잠시 후 세미나가 시작됩니다. 참석자 여러분께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다.
그럼 잠시 후 연사님들께서 도착하시는 대로 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 네, 그럼 지금부터 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 오늘 세미나의 사회를 맡은 안전보건공단 국제협력단 김재환 차장입니다. 참석해 주신 여러분께 감사드립니다. 오늘 세미나는 외국인 노동자의 산업재해 예방을 위한 국제기구 및 한국, 대만, 독일의 정책 및 우수제도를 공유하는 자리로 안전보건공단 이사장님의 개회사를 시작으로 국제노동기구, 고용노동부, 대만 노동산업안전보건연구원, 독일 재해보험조합의 연사분들의 발표가 있을 예정입니다. 발표 이후에는 자장과 연사분들의 토론 및 객석의 질의를 받도록 하겠습니다. 그럼 오늘 참석하신 분들께서는 다시 한번 휴대전화의 진동 설정을 확인해 주시기 바라며 통역 수신기의 채널도 설정해 주시기 바랍니다. 지금부터 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 안전보건공단 김현중 이사장님의 개회사가 있겠습니다. 이사장님께서는 앞으로 나와주시기 바랍니다. 반갑습니다. 한국산업안전보건공단 이사장 김현중입니다. 오늘 2026 산업안전보건의 달을 맞아 외국인 노동자 산업안전보건 정책 및 제도 등 주제로 국제 세미나를 개최하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 먼저 산업안전보건에 관심을 갖고 이 자리에 함께해 주신 발표자와 참가자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 특히 오늘 발표와 논의를 위해 참석해 주신 고용노동부 산업안전보건본부 용윤서 안전보건 격차 개선 과장님,
국제노동기구의 선임 산업안전보건 전문가이신 유카 우지타 박사님, 대만 노동부 노동산업안전보건연구원의 린 치우미야오 수석 비서관님, 독일 재해보험조합의 스테피 니더 후보 선임 전문가님, 그리고 좌장을 맡아주신 신인재 고문님께 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 최근 인구구조 변화와 산업 현장의 인력 수요 속에서 외국인 노동자의 역할은 갈수록 커지고 있습니다. 제조업, 건설업, 서비스업 등 다양한 분야에서 외국인 노동자는 우리 산업과 지역사회를 함께 지탱하는 중요한 구성원이 되었습니다. 하지만 언어와 문화의 차이, 낯선 직업 환경, 안전보건 정보 접근의 어려움은 외국인 노동자가 산업재해 위험에 상대적으로 취약해지는 요인이 될 수 있습니다. 산업재해 예방은 국적이나 언어에 따라 달라져서는 안 됩니다. 모든 노동자는 안전하고 건강한 일터에서 일할 권리가 있으며 외국인 노동자도 마땅히 같은 기준으로 보호받아야 합니다. 그런 의미에서 오늘 국제 세미나는 ILO의 국제 기준과 정책 동향, 그리고 한국, 대만, 독일의 경험을 공유하여 외국인 노동자 산업재해 예방의 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것입니다. 오늘 논의가 외국인 노동자의 산업재해 예방 활동을 한층 더 발전적이고 우리 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 방향을 찾는 계기가 되기를 기대합니다. 바쁘고 어려운 여건 속에서도 국제 세미나에 기꺼이 참여해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 여러분과 여러분의 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하시길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 개사를 해주신 이사장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 이어서 오늘 세미나의 좌장을 소개해드리겠습니다. 오늘 좌장은 법무법인 광장의 신인재 고문님께서 맡아주시겠습니다. 신인재 고문님께서는 안전보건공단 산업안전보건교육원장을 역임하셨으며 대전지방고용노동청 보령지청장을 지내셨습니다. 지금부터는 신인재 고문님께서 발표자 소개와 세미나 진행을 맡아주시겠습니다. 좌장님께서는 무대로 자리해 주시기 바랍니다. 좌장님께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 오늘 국제 세미나 좌장을 맡은 신인재입니다. 오늘 세미나는 각국의 외국인 노동자 산업재해 예방 정책 및 제도를 주제로 해서 진행을 하도록 하겠습니다. 여러분들도 아시다시피 최근 국내 산업 현장의 외국인 노동자들의 비중이 커지고 있고 또 이것은 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 외국인 노동자들의 많은 이주가 이루어지고 있는 그런 상황입니다. 그래서 이에 따라 가지고 외국인 노동자의 산업재해 예방과 안전보건 보고 체계는 전 세계적으로 중요한 과제 중에 하나라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이러한 국내 정책 환경의 필요성에 따라 가지고 오늘 세미나는 우리나라의 정책 방향을 공유하고 또한 ILO와 또 주요 국가들의 제도와 사례를 함께 살펴보는 그런 시간으로 마련이 되었다고 할 수가 있겠습니다. 오늘 발표는 네 분의 연사께서 진행해 주시기로 되어 있습니다. 첫 번째로는 국제노동기구 아시아 태평양 지역사무소의 유카 우지타 박사님께서 현재 이제 온라인으로 참석하고 계셔서 안전하고 건강한 노동 이주에 대해서 발표하실 계획으로 있습니다. 두 번째로는 고용노동부의 윤영서 안전보건 격차 개선 과장님께서 한국의 외국인 노동자 산업안전보건 정책을 발표해 주시겠습니다. 세 번째로는 대만의 노동산업안전보건연구원의 린 치오미야 수석 비서관님께서 대만의 외국인 노동자 안전보건 정책을 발표해 주시겠습니다. 마지막으로 독일의 재해보험조합의 스테피
리더 후보 선임 전문가께서는 독일의 외국인 노동자 산업안전보건 정책을 발표해 주시겠습니다. 회의 진행 그 절차로 보시면은 이 그 연사님들께서 발표를 하시고 발표가 모두 끝난 뒤에는 종합 토론과 질의응답을 진행하도록 하겠습니다. 통역이 진행되고 있어서 아마 여러분들께서 이제 발표가 되시면은 통역 채널을 맞추셔가지고 들으시면 될 것 같고요. 일부 그 발표자께서는 온라인으로 참석하는 점을 고려해가지고 전체 질의응답 시간에는 가급적이면 짧고 그 명확하게 질문해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 그러면 첫 번째 그 연사의 발표를 진행하도록 하겠습니다. 그 아이에로의 그 아이에로 아태 지역 사무소에 계시는 유카 우지타 박사님께서 발표를 해주시도록 하겠습니다. 유카 우지타 박사님께서는 Very much, Mr. 네. Shin. Good morning to you all. Good morning. First of all, on behalf of the International Labour Organization, I'd like to extend my sincere appreciation for the COSHA, the ILO's longer years partner. We are working very closely for many, many years, inviting us, the ILO, to share our approach, our tools, and our experience. And first of all, I'm very sorry I cannot attend this very important event in person. Usually I'm based in Bangkok, regional office of the ILO, but today I'm speaking from Vietnam, joining an ASEAN OSHNET event. So to avoid further ado, let me share my presentation first. Okay, for the next 20 minutes or the 50 minutes or so, I will share the ILO's approach on occupational health and safety for migrant workers, especially focus on the global international policy and legal frameworks. And as you know, the ILO is a specialized agency of United Nations. And our very unique structure is that we are the tripartite organization. It's very unique. Only a UN agency has the tripartite. Tripartite means our constituency is not only the government like COSHA, but also employers and workers. So everything, our discussion, our decision, our policy, our tools are discussed, agreed, and adopted by three parties. Especially ILO is the right-based organization, and we have the very famous fundamental principle and rights at work. And as you can see, there are 5 pillars: the freedom of association, right to collective bargaining, that is the workers' rights; elimination of forced labor; abolition of child labor; elimination of discrimination at work; and a safe and healthy working environment is the 5th pillar of the fundamental principle right at work. What does this mean? Every workers, irrespectively their nationality, their occupation, their sector, gender, age, or migrant status, every worker has right to enjoy safe and healthy working environment. Yes, all workers have rights. However, the reality is, this is the latest estimation by the ILO. Every year, 3 million people die at work.
And as you can see, maybe I need to erase a pen on top. Yes, the most of the death are due to work-related disease. Maybe when people hear about the death at work, most of the people they think about the accident. But due to the ILO's estimation is very close to the reality, that kind of accident is less than 12%. Other deaths at work are due to work-related disease. In addition to this death, every year, almost 400 million people suffering non-fatal occupational injury. Luckily, they do not die. However, their healthy life is lost. And our mandate, our goal, COSHA, ILO, and DGUV, our duty is to prevent these deaths, injury, and disease. Because if we have very good, very effective occupational safety and health prevention measure, all these death, injury, disease can be prevented. So let's work together. And this is another estimation by the ILO regarding the migrant workers. Because migration is one of the major topics of the ILO, we have the specific department of migrant workers. And this is the latest estimation. Globally, 170 million migrant workers. And our definition of migrant workers is not a domestic migration, but the international migration. That means that from one country to another, not in the seasonal workers or some domestic or the intra-country migration. This is purely international migrant workers. And the 68% of migrant work in the service sector, including care and domestic work. And of course, other sector include the construction, agriculture. However, there is the pay gap, huge pay gap between the migrant workers and non-migrant workers. And those migrant workers are facing higher risk of forced labor. But not only forced labor. As we know, these migrant workers are facing the higher risk on health and safety, occupational accident, disease, and injury. Because most of the migrant workers face the decent work deficit. Some migrant workers hold high-skilled jobs. For example, myself, I am migrant worker. I'm working in Thailand, but I am Japanese. So somehow I am migrant workers, but maybe many of you are the same situation. We call it expatriate, but many migrant workers hold employed in the 3D jobs, dirty, dangerous, demeaning. So this is the reality of the migrant workers in terms of occupational health and safety. A lot of factors preventing migrant workers from safe and healthy work. First is the employment factors. Job is very often informal, less regulated, and labor intensive, like construction, agriculture, or the domestic work, or the service sector. It's not working in the office, but maybe the domestic work or some service provider. And the nature of the work is temporary or the seasonal. And unfortunately, migrant workers tend to accept harsh working and living conditions because they need to work, they need the job, they need income. That's why they migrate. So they tend to accept
for the domestic worker, for the non-migrant workers, do not accept very dangerous, very high-risk work, then migrant workers do that kind of less popular work. And another factor is the social factors. Very likely, the migrant workers lack the access to information due to the language problem, but also they don't have the capacity to access to the information. And sometimes they are facing the poor health system in the original country, and the language barriers, and the lack of access to local health system and the social protection. So these are the social factors. Then how we can support, we can realize safe and healthy working environment for everyone, including migrant workers. The ILO has the very simple approach. We have the only two pillars. First is the creation of the development and creation and the preventive safety and health culture. And also, we assist the member states to develop continuous improvement of national and workplace OSH system. These are the two pillars to realize safe and healthy working environment. And the ILO has the global strategy on OSH. And this is also very simple. The first one is to improve national OSH frameworks. And another pillar is to enhance workplace OSH management system. And then between these two big pillars, we need to strengthen coordination, partnership, like our partnership between COSHA and the ILO. So we need to strengthen, we collect all efforts by all players, and also we need to more investment in OSH. And this is the ILO's technical assistance. We provide advisory support at the global national level, the policy and the legal framework. That is advisory support. At the same time, we provide a direct intervention, direct support to the enterprise or the workplace level through the training, advocacy, research. So this kind of direct intervention. And always we try to coordinate this national level, global national level policy advice and the technical support by application of a lot of ILO tools. And as I said, ILO is a tripartite organization. Always we engage government, employers, and workers through employers' organization and the trade unions. ILO has a lot of tools. The major tool is the international labor standards. I will touch upon a little bit later. And other than labor standards, we have the code of practice and guidelines, training tools, policy brief, research, a lot of tools. And all of the tools you can access through this website. Regarding the international labor standards, by the way, ILO standards is not the technical standards like ISO. That is the technical standards, volunteer standards. But ILO's labor standards is the more policy tool. It's not the technical standards. And we have a lot of labor standards in the area of occupational health and safety. More than 40, we have the convention. Convention is the legally binding. All member states should ratify and apply these conventions. We have the two fundamental conventions, Occupational Safety and Health 155 and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health 187. Korea ratified both conventions. Congratulations. And the issue is how you can apply these two conventions. Also,
regarding the migrant workers and the Occupational Health Service Convention 161 is very, very important. Regarding the migrant workers, we have specific convention, Migration for Employment Convention. It provides some health and safety issue. And the global level, under the United Nations, we have the migration health policies. For example, WHO resolution, another resolution, and also the ILO, WHO, and the IOM, International Organization of Migration, jointly developed the Global Action Plan on the promotion, the health of refugee and migrants. At that time, I was at the headquarters, and I was leading this drafting. And also, under the United Nations, we have the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, GCM. And we managed to include some health related section to the Global Compact. Also, the United Nations, we have the network on migration, that is the thematic working groups. And the ILO is participating or the leading two network, the thematic working groups. One is the bilateral labor migration agreement. And of course, occupational health and safety should be included or addressed in this kind of agreement between the bilateral countries, sending country and receiving country. Another working group is the access to service. Of course, as I said, migrant workers should access to any kind of service provided to the domestic people. So there is no boundary between the migrant people and the not migrant. So access to service is another thematic working group. Also, you may know the Sustainable Development Goal, very famous, decent work is the target 8. And one of the indicator, 8.8, is the relating occupational health and safety. And in fact, this indicator is the fatal and non-fatal occupational injury by sex and migrant status. But unfortunately, many of the countries cannot report to this indicator because they don't have the very good statistics system to report fatal, non-fatal injury by sex and migrant status. So we are working, the ILO is working with the member states to strengthen how we can report this indicator. And we have a lot of projects under the ILO flagship program. And as you can see, in Asia and Pacific, we have many projects funded by member states or the donor, including the Korea. Thanks to the government of the Korea, we have the many projects under this flagship. So my time is running short, but I just did a short touch upon of the concrete action at the workplace level. Because under the ILO, we have a lot of projects focusing the decent work for migrant workers. And always, very often, occupational health and safety is one of the components. And I like to show some example, the migrant workers in fishing industry. And we apply the participatory action-oriented training methodology. It's very much grassroots level. And we starting from the action checklist exercise, engaging migrant workers. And we shared some good practice about on the safety and health, safety. And going to the small group discussion, we engage the migrant workers, think about
how they can apply good practices in their workplace. And these migrant workers plan their action, how to improve, how to apply good practices in their workplace. This is the action checklist. Because of the language barrier, we used a very simple action checklist, no text, very short text. And this is some example of the good practice. This is the material handling, the no cost, low cost solution, very cheap, no need to invest a lot of money. It's very easy to apply. This is some good example to avoid heat exposure, the exposure to sun. You see the mobile shading. So this is my last slide. Proposed action by us is the collection of the data information for the migrant workers and also application of global policy framework, extended use of tools and resources to migrant workers, and of course, we need to focus the gender responsive service to all workers, including migrant workers, and multi-stakeholder approach. So I'm very happy to work with you, Kosha. Today we have the representative from the Taiwan and also Germany. We work together to strengthen and improve safety and health. No one left behind. Thank you very much for your attention. Yeah, thank you for Dr. Ujita. So please stay with us until the last session of Q&A session. Thank you. 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 온라인으로 ILO에 우지타 박사님께서 참석해 주셨고 매우 중요한 발표를 해주셨습니다. 즉 이제 ILO 국제기구에서는 외국인 노동자 보호에 대한 정책을 국제적인 개념으로서 추진을 하고 있고 이것이 외국인 노동자 보호가 개별 국가의 정책이 아니라 모든 노동자들이 안전하고 건강한 작업 환경이 보장되는 국제적 원칙과 연결되어 있음을 다시 한번 확인해 주셨습니다. 특히 이주 노동자가 언어의 장벽이나 정보 접근의 제한 또는 또 일시적 계절적 노동에 종사함으로 인해서 상대적으로 굉장한 위험에 노출되어 있다는 통계를 제시해 주셨습니다. 네, 이우지타 박사님께서는 질의응답 시간에도 함께해 주시게 됐습니다. 다음은 두 번째 연사로서 한국의 고용노동부에서 발표를 해주시겠습니다. 윤영서 안전보건 격차 개선 과장님께서 외국인 노동자를 위한 한국의 산업안전보건 정책에 대해서 발표를 해주셨습니다. 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 대한민국 고용노동부 안전보건 격차 개선과 용윤서 과장입니다. 반갑습니다. 먼저 귀중한 시간을 내어 이 자리에 함께해 주신 모든 관계자 여러분께 감사하다는 말씀 드립니다. 특히 먼 발걸음 해주신 독일, 대만 관계자 여러분께 특별히 감사의 뜻을 전합니다. 오늘 이 국제 세미나가 우리 모두가 보다 안전한 작업 환경을 구축하는 데 큰 도움이 되리라 기대하면서 우리나라의 외국인 노동자 산업안전보건 정책을 설명드리도록 하겠습니다. 대한민국 산업안전보건 행정은 헌법으로부터 시작됩니다. 대한민국 헌법 제32조 제3항은 근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다고 명시하고 있습니다. 이때 근로조건이란 저희가 통상 생각하는 임금, 근로시간 외에도 안전보건, 작업환경을 모두 아우르는 포괄적인 사항입니다. 이러한 헌법 정신에 근거해서 정부는 노동자가 안전하고 건강하게 일할 권리를 위해 산업재해 예방을 위한 각종 정책을 펴고 있습니다. 다음은 외국인 취업자 현황입니다. 전 세계적으로 외국인 취업자는 증가하는 추세입니다. 대한민국 역시 마찬가지입니다. 저출산, 고령화와 함께 제조업, 농업, 건설업의 인력 부족 현상이 심해지면서 2025년에는 110만 명을 돌파하였습니다.
작년 101만 명 대비해서 9.9만 명, 9.8%가 증가한 수치이며 3년 전인 22년 84.3만 명 대비해서는 26.6만 명, 31.6%가 증가한 수치입니다. 특히 그 오른쪽에 업종별로 보시면 광업 또는 제조업에 대부분의 외국인 취업자가 분포하고 있는 것으로 보이며 이어서 도소매, 숙박, 음식점업, 사업개인 공공서비스업, 그리고 이제 표에는 빠져 있지만 이어서 건설업에서 다수 근무하고 있습니다. 2025년 기준 전체 취업자가 약 2,900만 명 수준이라는 점을 고려하면 외국인 취업자는 약 3.8%를 차지하고 있다고 할 수 있습니다. 다음은 대한민국의 중대재해 사고 사망자 수 현황을 말씀드리겠습니다. 대한민국 사고 사망자 수는 지속적으로 감소하는 추세이나 2025년에는 소폭 증가해서 605명이 사망하였습니다. 특히 건설업에서 286명이 사망하여 가장 높은 비중을 차지하고 있고 이어서 제조업 158명, 기타업 161명 순으로 사망하였습니다. 외국인 노동자의 경우 25년 기준 71명 사망하였으며 이는 전체 사고 사망자 605명 대비 11.7%입니다. 다만 26년 1분기 경우에는 전체 사고 사망자 수가 감소하면서 외국인 사고 사망자 수도 함께 감소하였으나 전체 사고 사망자 수 감소율이 더 커서 외국인 사고 사망자 수 비율이 다소 증가한 경향이 있습니다. 그럼에도 불구하고 25년 기준 외국인 취업자 비율이 3.8%인 것에 대비를 하면 외국인 사고 사망자 비율 11.9%는 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 이는 외국인 노동자들이 고위험 업종, 소규모 사업장에 주로 취업을 하면서 내국인에 비해 위험에 더 노출되는 경향이 있기 때문이라고 보여집니다. 다음은 우리나라의 정책에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 대한민국 정부는 국가 회복과 성장을 위해 노동시장 격차 해소와 노동 있는 산업 대전환을 주요 과제로 추진하고 있습니다. 특히 산업안전에 있어서는 노동시장 격차 해소 중 위험 격차 해소, 그리고 노동 있는 산업 대전환 중에서는 인구구조 대응, 새로운 산업재해 위험 요인 대응 과제에 보다 집중을 하고 있습니다. 다음 페이지를 보시면 위험 격차 해소를 위해서는 작은 사업장과 큰 사업장에 서로 다른 전략을 사용하고 있습니다. 정책의 사각지대에 있었던 작은 사업장은 주요 정책 대상으로 보고 적극 지원하고 있습니다. 특히 소규모 말단 현장에 닿을 수 있도록 정책 길목을 적극 활용하고 있고 기술이나 재정 지원을 아끼지 않고 있습니다. 또한 감독 역시 예방 중심으로 하면서 25년에는 2.4만 명이었던 것을 4만 개였던 것을 26년엔 5만 개소로 추진을 하고 있습니다. 반면 오른쪽을 보시면 큰 사업장에 대해서는 결과에 대한 책임을 강하게 묻고 있습니다. 재해 현황이나 재발 방지 대책 등을 기업 스스로 공시하는 안전보건 공시제가 8월 1일에 시행될 예정이며 영업정지, 과징금 같은 경제적 제재도 법 개정을 추진하고 있습니다. 중대재해 발생 시 수사, 감독을 할 때에도 압수수색이나 구속영장 등을 적극 활용해서 엄정하게 법을 집행하고 있습니다. 또 다른 위험 격차는 사고 비중이 높은 노동자와 그렇지 않은 노동자 간의 격차일 것입니다. 제가 맡고 있는 안전보건 격차 개선과의 정책 대상 여시도 외국인 노동자, 고령 노동자, 여성 노동자 등 안전보건 취약계층입니다. 그럼 이제 본격적으로 외국인 노동자를 대상으로 하는 산업안전보건 정책에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 외국인을 위한 산업안전보건 정책 방향인데요. 말씀드린 대로 외국인 노동자가 소규모 고위험 사업장에 근무해서 위험에 노출되는 경향이 있는데 이러한 사업장들에 대한 대책은 이제 앞서 말씀드린 내용으로 가름하고 지금부터는 보다 외국인 노동자의 타겟을 둔 산업안전보건 정책 위주로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 정책은 크게 5가지 방향으로 추진을 하고 있습니다. 언어장벽을 해소하면서 외국인 노동자에게 맞춤형 교육 체계를 운영하고 콘텐츠 개발
보급 등을 추진하고 있습니다. 또한 유관기관과의 협력과 홍보를 강화하고 있으며 관련 법령과 제도도 개정하고 있습니다. 자세한 내용은 앞으로 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 언어장벽 해소입니다. 한국어에 능통한 외국인을 안전리더로 선발해서 사고 사례나 안전수칙과 같은 안전보건 정보를 사업장 안팎에서 공유토록 하고 있습니다. 25년 처음으로 사업을 시작했고요. 100명을 처음 시범 선발 운영하였고 올해는 250명으로 확대하여 선발했습니다. 안전보건 교육이나 외국인 행사 등에서 전 세계 18개 국적의 안전 리더들이 활동을 하고 있으며 5월 발대식 이후 한 달 동안 약 70회 정도 활동을 하였습니다. 이에 더해서 외국인 노동자가 사용할 수 있는 전용 앱인 포스 365를 개발해서 업종별 안전보건 수칙이나 사고사망 사례 등을 17개 언어를 기반으로 제공을 하고 있습니다. 교육체계도 구축 중입니다. 기존에는 E9, H2 같은 특정 비자를 받은 외국인 노동자만 교육 의무가 있었는데요. 이제부터 사업주는 외국인 노동자를 채용할 경우 비자와 상관없이 기초안전보건 교육을 이수토록 하여야 합니다. 이러한 내용의 산업안전보건법이 개정이 됐고 바로 오늘 공포되었습니다. 이 법은 6개월 후인 27년 1월 8일부터 시행 예정입니다. 이를 위해서 정부는 이러닝 플랫폼을 구축해서 시범 운영을 하고 있습니다. 교육은 화재 대피 요령이나 사고 발생 시 긴급조치 같은 9개 주제에 대해서 총 3시간 분량으로 구성하였으며 17개 언어를 자막으로 지원하고 있습니다. 잠시 사이트에 들어가서 강의 내용을 확인해 보도록 하겠습니다. 이게 이제 코샤스텝.ol.kr 홈페이지인데요. 여기서 이제 수강 신청으로 들어가시면 강의가 총 17개 언어로 나와 있습니다. 제일 아래로 내려가서 영어로 된 강의 잠시 보도록 하겠습니다. 수강 신청하실 수도 있고 이제 미리 보기 들어가시면 되는데요. 강의는 이렇게 사례 중심으로 한 제조업 공장에서 구성되어 근무 있고요. 중인 A씨. 그런데 공장 바닥에 포장 비닐이 떨어져 있습니다. 음성은 한국어지만 이렇게 이제 바닥에 영어 떨어진 비닐을 자막으로 발견했다면 나와 있고 이제 당신은 다른 나라 어떻게 언어들도 하시겠습니까? 다 강의가 제공되고 있습니다. 축하. 됐어, 나중에. 바닥의 비닐을 그냥 지나친 A씨. 과연 어떤 일이 일어났을까요? 궁금하신 분은 사이트에 한번 접속하셔서 뒷내용을 확인해 주시면 되겠습니다. 네, 요 내용뿐 아니고 그 아래 보시면 맞춤형 교육 지원 같은 경우는 H2 비자를 받은 외국인 노동자에 대해서 저희 산업안전 교육을 강화하는 내용이 있고요. 또 외국인 지원센터 등하고 협의해서 강사가 사업장에 직접 찾아가는 안전보건 교육도 실시하고 있습니다. 콘텐츠를 개발, 보급하는 것은 투 트랙으로 진행을 하고 있습니다. 우선 정부가 생산하는 각종 자료를 외국어 콘텐츠로 그때그때 번역해서 보급하고 있습니다. 뭐 폭염, 한파, 계절별 가이드라든지 아니면 업종별 고위험 요인 안내 자료, 그리고 중대재해 사이렌과 같은 사고 사례 전파 내용들을 바로바로 번역해서 보급하고 있고요. 이와 동시에 글을 몰라도 이해할 수 있는 비언어적이고 시각적인 콘텐츠들도 보급을 하고 있습니다. 쇼폼이나 산업안전보건 표지, 픽토그램 등을 활용을 하고 있고요. 불이야 같은 핵심 한국어 콘텐츠도 제작하여 보급하고 있습니다. 지금 현재 안전보건공단이 운영 중인 산업안전보건 포탈에 한번 가보실 텐데요. 여기서 이제 산재 예방 정보 탭에 안전보건 자료실, 외국인 자료로 들어가시면 이렇게 그 외국인 자료들이 나옵니다. 여기 이제 보시면 그 위에 중대재해 사이렌 같은 경우는 이제 사고 사망 발생했을 때 경각심
제고하기 위해서 고용노동부에서 그 사고 발생했을 때 개요나 재발 방지 대책 그림을 함께 한 장 정도 정리해서 배포하는 자료이고요. 이게 저희가 카카오톡을 통해서 운영을 하고 있는데 그 카카오톡에서는 이제 17개 언어를 다 파일로 올리긴 어려워서 홈페이지에서 이제 다운로드 받으셔서 활용하시는 방법이 있고요. 또 이제 아까 말씀드린 그 불이야 같은 동영상도 이제 홈페이지에서 확인을 하실 수 있습니다. 불이야 동영상 한번 간단히 보시고 가시겠습니다. 불이야! 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 불! 대피해! 대피해! 비상벨 눌러! 비상벨 눌러! 비상대 119 신고해! 119 신고해! 119 불이야 대피해 비상벨 눌러 119 신고해 119 신고해. 네, 아무래도 이제 위급한 순간에는 그 나라 언어로보다는 한국어로 이제 전파를 해야 되다 보니까 이런 영상도 제작해서 보급을 하고 있는 상황입니다. 협력 홍보 강화 쪽을 말씀드리도록 하겠습니다. 정부 공공기관뿐 아니라 지방정부, 유관기관도 적극 협업해서 외국인 노동자를 보호를 하고 있습니다. 작년 말에는 고용노동부, 안전보건공단, 산업인력공단, 취업교육기관, 외국인 근로자 센터가 참여해서 외국인 노동자 보호 협의체를 발족하였고요. 경기도에서는 지방정부 최초로 외국인 노동자 산업안전 지원 조례를 제정하여 정책을 추진하고 있습니다. 세종학당재단, 외국인 지원센터 등과는 외국인 산업안전 교육이나 쉬운 한국어 교재 개발을 위해 지속적으로 협업을 하고 있습니다. 마지막으로 외국인 산업안전보건 정책의 기반인 법령, 제도 관련 내용입니다. 앞서 말씀드린 대로 외국인 기초안전보건교육 의무화가 오늘 공포돼서 27년 1월 8일부터 시행 예정이고요. 외국인 다수 고용 사업장에 대해서도 저희가 500개소 정도 집중 점검하는 등 특별 관리를 하고 있습니다. 마지막으로 사망사고가 발생한 사업주에 대해서는 향후 3년간 외국인 고용을 제한하는 제도도 26년 1월부터 시행을 하고 있습니다. 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 앞서 말씀드린 정책을 차질 없이 추진하는 한편 향후 이 자리에서 논의되는 내용도 적극 검토해서 일터 위험 격차를 해소하고 모두가 안전한 대한민국을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 네, 윤영석 그 과장님께서는 그 대한민국의 외국인 노동자 산업재해 예방을 위해서 언어 장벽부터 시작을 해가지고 맞춤형 교육이나 정보 접근성 강화 방안에 대해서 제도적인 또 그리고 실제 사례를 들어서 설명을 해주셨습니다. 다시 한번 감사의 박수를 부탁드립니다. 네, 다음은 대만의 그 노동산업안전보건연구원의 린치유미우 수석 비서관님께서 발표를 하시겠습니다. 발표 주제는 대만의 외국인 노동자 산업안전보건 정책입니다. 대만의 보편적 보호 원칙과 다국어 안전교육이나 외국인 노동자 지원 체계, 그 다음에 최근 산안법 개정 내용을 중심으로 발표하시겠습니다. 다시 한번 박수를 환영하시기 바랍니다. Good morning, everyone. Thank Kosha for having me. It's a great honor to be invited to this seminar and to serve as a speaker today. Before we dive into the details of the OSH policy for foreign workers in Taiwan, please allow me to introduce my organization, ILOSH, which was established in August 1992. And since 2014,
the scope of the research has expanded from focusing solely on occupational safety, hygiene, and occupational hazard assessments to including labor markets and labor relations. At the same time, it was renamed as the ILOC. On the right part is our organization chart. Aside from the director, the deputy director, and me, the chief secretary, we have 5 research division and 1 division that responsible for the exhibition center. And our goal and our core values and vision is innovation and ambitious and proactivity. To execute this multifaceted scientific mission, as I have mentioned, ILOC is organized into 5 specialized research divisions, and 1 division runs the exhibition center. They have different focus, and you can look at the slide by yourself. And the division of exhibition center serves as our primary public-facing portal. It transforms professional research outcomes into accessible, interactive exhibits, VR virtual reality experiences, and digital educational interactive movies. It helps install safety awareness among all workers, cultivates safety habits in schools and workplace, and deepened safety culture. Okay, we have around 70 research projects annually, and we have some patents and some percentage of policy adoption. Now let's turn to the primary subject, the historical evolution and current reality of our migrant workforce. If we look back to the very beginning of the foreign labor importation policy in 1990s, since then is over 30 years. Migrant labor was initially conceived as a temporary supplementary measure. It was designed to relieve immediate acute labor shortages in labor-intensive manufacturing plants and heavy civil infrastructure projects. Under Article 42 of the Employment Service Act, hiring foreign workers should not compromise the job opportunities and working conditions of domestic workers. Employers are required to prioritize domestic recruitment and can only apply to the Ministry of Labor for foreign worker quotas if they cannot find enough local staff. This regulation is still in force. However, over the past 3 decades, you can look at the left side column. A profound structural shift has occurred. Migrant workers have integrated deeply into the fabric of our society, evolving from a temporary supplement into an absolutely indispensable core pillar of Taiwan's sustained economic growth and social stability. As you can see, today our active migrant workforce on the left-hand side, the bottom of left-hand side, you can see we have officially exceeded 860,000 spreading across high-stakes industrial manufacturing, massive infrastructure projects, and our vital social welfare and domestic care sectors.
including the care sector, care at home. Yeah. And based on the average of our economic growth rate of 3.2%, actually in 2025, our economic growth rate up to 8%. And so actually we really need over 480,000 more workers by 2030. However, due to the aging population and low birth rates, I think in Korea it's the same situation. We need a two-pronged approach. On one hand, we must introduce solutions to boost labor participation among women and older workers. On the other hand, we remain dependent on migrant labor, with projections showing we will need to bring in at least 180,000 more migrant workers in the future. Because our economic structure highly relies on foreign labor, is go faster. Ensuring their occupational health and safety is no longer just a human right protection principle. It is a non-negotiable national priority and core component of our macroeconomic resilience. Let us see migrant worker policy comparison of 3 different countries. I compare Japan and Korea. As to recruitment channel, unlike Korea, government-to-government placement model, Taiwan, before we relies heavily on private intermediaries, which generates significant pre-entry fees for whereas our neighboring and also the monthly service fee. You can look at least $6,000 and per year, per month, 40 to 50 US dollars for the migrant workers. And in Japan and Korea, you both shift this cost to enterprise or the employers, or subsidize them entirely by government. In Taiwan, the pre-entry fees and monthly fees have raised public concerns regarding the potential forced labor of migrant workers. To address this, our government has implemented improvements. On one hand, we are dedicated to reference South Korea's government-to-government direct hiring and recruitment models. Actually, this year, in March, we have reached consensus with Vietnamese government to adopt the direct hire system. And Vietnamese migrant workers is the biggest migrant workers in Taiwan, in industrial sector. On the other hand, we are working toward a zero fee policy, meaning that all costs will be borne by employers. To this end, on February 13 of this year, the Ministry of Labor issued the guidelines for enterprises on the prevention of forced labors to provide a reference to help enterprises establish policies that prohibit forced labor and develop risk management control mechanisms. As to another dimension, both Korea and Taiwan maintain relative strict restrictions on migrant workers changing employers, and both sides face comparatively high rates of undocumented migrant workers. You can see here, the bottom, yeah.
and under this, to address these challenges, Taiwan implemented the long-term retention program for skilled foreign workers in 2022. Under this scheme, workers who have legally worked for at least 6 years can transition into intermediate skilled manpower if they undergo language training and meet certain criteria. This encourages migrant workers to remain in their original legal employment long-term while acquiring verified technical skills and certifications, ultimately helping to resolve the issue of undocumented migrant workers' problems. And if they stay longer, over 5 years, they can have permanent residence. So, next page. Okay. Actually, Taiwan's enforcement of occupational safety and health laws follows absolutely no difference between domestic and foreign workers. However, we know migrant workers in the industrial sector usually take on 3D that Dr. Ujita just mentioned, dirty, dangerous, difficult jobs, which naturally come with a higher risk of workplace accidents. On top of that, they are often vulnerable due to language gaps, cultural barriers, and an unfamiliar work environment, particularly in construction site, which has high accident rates. To fix this problem, we believe the most effective solution is through education and training. By doing so, we can help them recognize workplace hazards and know exactly how to stay safe. So we launched a major initiative, the occupational safety card for all of the workers. It's a simple but powerful rule. Before any worker steps onto a high-risk site, like construction site, a factory floor, or a construction site, they must complete this safety training and get the certification. And the training is delivered entirely in their own native language, whether it's Indonesian, Vietnamese, Tagalog, or Thai. This ensures they truly understand the risk and how to prevent an accident happen. According to statistics, over 43,000 migrant workers have completed the OSH car safety training since 2018 to May 2026. So, according to the occupational safety, and also the Occupational Safety and Health Administration, Taiwan OSHA, also often offers multilingual occupational safety training courses on its official website. At the same time, through labor inspections, employers are required to comply with their legal obligations regarding working education and training. According to 2024, I launched a survey. The hazard cognition rate among migrant workers stood at 83%, while the mandatory primary protection equipment utilization rate also reached 93%. Even they don't know, their employers will ask them to wear the mask or something, some tool. Okay, look at the data convergence trends on this chart. Since the implementation
of target pre-work hazard training like the OSH card, combined with enhanced corporate oversight, the occupational injury rate for our migrant workers has declined since 2015. Historically, migrant workers suffered higher accident rates than domestic workers. Today, the gap has not only closed, but the active injury rate for migrant workers has even dropped slightly below the domestic baseline. You can look at the chart. Domestic, okay. Okay, and this proves a vital thesis. When you build an inclusive safety net that protects the most vulnerable segment of your workforce, you elevate the structural safety baseline for the entire workforce. Okay, and in order to provide a safer working environment in Taiwan, last year, the Legislative Yuan passed the Amendment of Occupational Safety and Health Act. The amendment focused on 4 key areas: upstream duties under Article 15-1, lead coordination duty under Article 27-1, psychological protection, and a 10 times increase in fines. You can look at the right side, and including criminal punishment. This new amendment just took effect on this month, July 1st of this year. Okay, before we look at the video, in 2023, a luxury 31-floor high-rise building in Taichung, the middle of the Taiwan, was almost finished. While workers were taking down the crane, the main part of the crane accidentally fell down onto the MRT tracks. A moving train couldn't stop in time and crashed into it. We can look. How can I get it? The video. Okay. You see the main part of the crane hit the track, and a train ran into it, and then train was destroyed. And the door opened. One passenger fell down immediately and died, and 8 passengers injured. It's a mess in the inside of the train. Yeah. So that's where okay, next page. Okay. So we have the Article 50-1 amendment. The project owners, we want the project owner, such as the developers, builders, manufacturing plant owners, and public project authorities, are no longer isolated funding entities. They now hold critical legal safety obligations at every stage of the development. First, they must actively analyze potential risks, draft structural safety blueprints, and allocate explicit, auditable OSH budget upfront. Second, they must appoint independent experts to check the structural safety throughout the construction to prevent the accident happened. And
the other tragic accident happened in December 2024, also in Taichung, the middle of Taiwan, a warehouse. In that disaster, multiple parallel contractors were hired directly by the project owner to work on site simultaneously. On the third floor, a welding crew was performing hard work. Directly below them, in the basement, a separate contractor was applying a kind of chemical flow group. Because they are zero coordination and communication, so they don't know who are doing something. So on the third floor, the welding sparks fell through floor gaps, igniting the chemical vapors in the basement and causing a rapid big fire. The warehouse was burned out whole and killed 9 workers. So under Article 27-1 and Article 15-1 of the new regulations, the project owner is legally required to designate a single dominant lead coordinator. This coordinator is legally and criminally responsible for unified site management, safety signaling, and cross-contractor hazard coordination to eliminate on-site blind spots. By binding Article 15-1 and Article 27-1 together, we want to make sure safety is seamlessly coordinated from the first blueprint down to the final brick. Finally, we go to the end. Our unyielding vision. ILOC will continue to work with Workforce Development Agency and OSHA in Taiwan, and also cooperate with the authorities of other countries like Korea and Germany to leverage advanced technology and refine progressive policies so that every individual worker in Taiwan, domestic or international, will enjoy the fundamental right to return home safely. We believe that protection labor is a human obligation. And the last slide. Sorry. These are the photos that the Ashley meeting on the left-hand top of the left online. And the representative from KOSHA and representative from OSHA visit ILOC in 2023, 2024, and 2025. Thank you for your attention. Thanks. Thank you for Rin. 이렇게 린 연구원께 다시 한번 박수 주시기 바랍니다. 네. 대만의 사례는 우리나라와 같이 외국인 근로자가 상당히 늘어나고 있는 추세를 확인할 수가 있었습니다. 따라서 이에 대한 맞춤형 전략이 필요하다고 말씀을 하셨습니다. 특히 다국어 오시 카드라든지 이런 제도, 그다음에 금년도 법 개정을 통해서 발주자부터 책임을 강화하는 것이 굉장히 인상적이라고 할 수가 있겠습니다. 감사합니다. 다음은 오늘 마지막 발표로서 독일의 재해예방 보험조합의 스테피 니더후더 선임 연구관께서 발표하시겠습니다. Please come. 네, 스테피 연구관께서는 독일의 산업안전보건 체계, 이주 노동자 현황이라든지 이런 산업안전보건 정책에 대해서 발표하시겠습니다. 박수로 환영하시기 바랍니다. Hello, and a very warm welcome from my side and to my presentation on OSH policies for foreign workers in Germany. Thank you to KOSHA for this invitation to present GGOE here in this international conference. It's really an honor for me to speak to you today.
As you heard, my name is Steffi Niederhuber and I'm a senior expert for the DGOV in Germany. I work at the DGOV Academy in Dresden and I coordinate the European Network for Education and Training in Occupational Safety and Health. This presentation was developed in close cooperation with my colleague Dr. Katrin Böge, who is our OSH expert on migration. Here you can see our DGOV Academy campus in Dresden, where we train all kinds of OSH experts in Germany. Before we start, I would like to give you a brief introduction on my presentation today. I will start with the OSH policy in Germany. This will be followed by some facts about migration and some figures about work accidents in Germany. Afterwards, I will talk about prevention measures which we apply for foreign workers. Let's start with the occupational safety and health system in Germany. Germany has a dual occupational safety and health system. This means that two institutions share the responsibility for workers' safety in Germany. The first pillar is the state. It creates the occupational safety laws and regulations. The state also inspects workplaces and ensures that the companies comply with the legal requirements. The second pillar is the DGOV, for which I'm working for. The DGOV is the umbrella association of all accident insurance institutions for the industrial and public sector. We support companies by providing training and advice, help to prevent workplace accidents and occupational diseases, and we offer rehabilitation and compensation in case an accident happens. Both pillars work closely together. The common goal is to create safe and healthy workplaces. This system is legally binding in Germany and complies to everyone, German nationals as well as for foreign workers. So by law, there is no differentiation between German and foreign workers. According to the law, the accident insurance is responsible for three main areas. The first is to prevent occupational accidents and diseases and work-related hazards. In case an accident still happens, then the accident insurance is responsible for the rehabilitation of the person, so that he or she is able to continue to work. If this is not possible due to the heaviness of the damage, then the insurance is responsible for the compensation of the insured person or his or her dependents through monetary benefits. And this legal, again, applies for all workers in Germany. So everyone, regardless their nationality or migration background, has the same rights. Let's have a look at migration and the situation of foreign workers in Germany. On this slide, you can see the global trends on migration. In 2024, there were 304 million migrant people, which were international migrants, representing almost 4% of the world's population. The number of international migrants has increased significantly over the past decade. So in 1990, you can see that there were approximately 150 million migrants. This means that the number of international migrants has doubled within the last 30 years. The United States remains the biggest and the world's largest destination country for migrants, with more than 52 million migrant workers. Migrants, sorry, not migrant workers. In Germany, we have about 83 million people. Here you can see that 20% have migrated to Germany. 7% of children are children of those who have migrated, and 5% have one parent with a migration history. So usually one parent has migrated. Here you can see the main nationalities in Germany. The biggest number is represented by people from Turkey, followed by Ukrainians and people from Syria. People migrate to Germany due to different reasons, like escaping from war, like refugees, or also for work reasons. Let's take a deeper look into the work migration. On this slide, you can see the number of migrant workers in Germany. As you can see, it has also been rising over the last few years.
as we are interested in occupational safety and health, let's have a look at work accident of foreign workers in Germany. The DGOB records occupational accidents in an annual report. Among other things, the statistics differentiates between the nationalities of the insured people. So in 2024, a total number of 624,000 accidents occurred. Out of these, 7.3% involved foreign workers. When we look at the share of the accident pensions, so accident pensions are paid in case an accident happens and the person is not able to work anymore, then we can see that foreign nationals face a higher risk of severe accidents. While they accounted for 7.3% of all of the reported accidents, they presented 8.9% of the newly granted accident pensions. When we look at the fatal accidents, the picture becomes even more dramatic. Foreign workers accounted for 17.4% of all of the fatal occupational accidents. And this underlines what we learned from the ILO's presentation. Migrant workers face a higher risk. By analyzing this data even further, it was found that the areas in which foreign workers have accidents are different to those of the German nationals. So accidents among foreign workers occur more often in work tasks such as cleaning and waste disposal, in manufacturing and building sites, and kitchen work and logistics. This also underlines ILO's presentation today. 3D jobs are the most risky ones. So further research was done, and it was found that the main risk is not being a foreign worker itself, but it's a combination of various factors. These are low German language skills, low qualification, and working in a high-risk branch. Indeed, in 2024, DGOB carried out another study, which was an interview study among labor inspectors over all industrial branches. More than 1,000 labor inspectors filled out an online questionnaire on foreign workers on OSH. The aim of the study was to find out the challenges and the chances regarding migration and OSH. Here you can see what the interviewees identified as the main opportunities related to migration. Most importantly, they highlighted that migration may help to overcome the effects of demographic change and the shortage of skilled laborers. Germany, in fact, relies on foreign workers as our population is decreasing. The interviewees were also asked about the challenges which they see in migration. A lack of understanding of instructions and guidance due to the language difficulties was identified as the main challenge. Furthermore, the lack of technical knowledge was seen as a challenge. So when we sum it up, we can again see that it is not being a foreign worker which is the most risky component, but the combination of risk factors which lead to being at risk for work accidents. These factors again are the language problems, the low qualification, and the risk in prone work areas. So the question here is, how can we deal with the challenges and contribute to more safe and healthy workplaces for foreign workers? To answer this question, I will now represent a few materials which the statutory accident insurance has developed. Here you can see translated safety instructions. When instructing workers, it's important that they understand the materials which are used for the trainings, so some of the materials have been translated. Also, using pictures instead of long texts help to convey the messages which one wants to transfer. Sometimes also entire instruction materials are translated. Here you can see a document which has been translated from German to the Polish language. What is also widely used are movies and films which do not rely on any language. This movie has been developed by the DGOB, and I would like to ask you to play the
So I hope you liked the movie and you could understand it well. There are also some approaches of the statutory accident insurance which are more inclusive. So in the past, here you can see an example for nurses from the Philippines. So in the past, due to the lack of workforce in Germany, hospitals recruited nurses from the Philippines. However, many of them returned quickly back home to the Philippines, usually within the first year of their employment. Difficulties with the German language, the culture, and the weather were some of the reasons. As a response, one of our sector-based insurances developed workshops and courses for the nurses from the Philippines. An intercultural training was developed for them, as well as for the hospital staff. The aim was to foster integration and well-being of the newly migrated nurses. Another example was developed by the accident insurance for the agricultural sector. They used a very inclusive approach and asked their foreign workers directly what kind of prevention materials would be helpful for them. They responded that movies with real-life working situations would be more helpful than using cartoons. So what the insurance did was that they started filming real-life working situations at the agricultural machines and thereby showed how to use them safely. So involving the foreign workers and their needs in prevention activities is also sometimes very helpful. One publication which I would like to present is a specialized report on migration in OSH. The DGUB Academy has developed this report and it consists of many more practice examples. So one example which I would like to give you here, which is not part of the presentation, but what was also found very useful, is the peer concept. So if a company has a lot of migrant workers from the same country, then it was helpful for them to peer them up in groups so that the employees of this specific company, let's say, for example, from Turkey, they convey messages to their colleagues which are also from Turkey. Because of the language and the cultural background, they would understand each other better, and it's also helpful for their integration. So this was a quick overview on migration to Germany and the chances and challenges related to it. As a wrap-up, I can say that migration has increased over the past years. Foreign workers are not a homogeneous group, and special prevention is needed for those which face the most risk. Thank you for your attention. 선임연구원의 발표를 잘 들었습니다. 다시 한번 박수 부탁드립니다. 네, 독일에서도 그 이주 노동자들을 위한 그 대책을 연구를 하고 있고요. 특히 언어의 장벽, 그다음에 미숙년, 또 직업의 그 고위험성에 대해서 중요하다라고 발표를 하셨습니다. 네, 감사합니다. 이상으로 오늘 세미나에 참석하신 연사 4분의 발표를 모두 마쳤습니다. 이어서 종합 토의와 질의를 하도록 하겠습니다. 원활한 진행을 위해서 현장에 계신 발표자 3분께서는 그 무대 토론석으로 이동해 주시기 바랍니다. 네, please come sit. 네, 그리고 아이오르의 닥터
우지타 박사님께서는 그 온라인으로 계속 함께 해주시겠습니다. 잠시 자리 정돈이 끝나고 질의응답을 받도록 하겠습니다. 네, 그 질의응답은 일단은 제가 간단하게 그 각 연사님들께 질문 한 개씩 드리고요. 이어서 플로어에서 질문을 받도록 하겠습니다. 질문하실 때는 손을 들어주시고 소속과 성명을 말씀해 주시고 그리고 누구에게 발표자에게 질문하시는지를 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 통역과 함께 진행되는 점을 감안해 가지고 그 질문은 좀 간단 명료하게 말씀해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 먼저 제가 아이오의 그 우지타 박사님께 여쭤보도록 하겠습니다. 국제노동기구의 관점에서 외국인 노동자의 산업안전 보호를 위해서 각국 정부가 가장 우선적으로 갖춰야 될 제도나 정책적 기반이 무엇이라고 보시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much for your question. The institutional organization, of course, as I said, as one of the ILO's global strategy on occupational health and safety, we have to strengthen the partnership and engagement of all players, not only the occupational safety and health institution, but also the other unit, like the migration or the insurance, health. All stakeholders sit together and discuss how we can promote and protect health and safety of migrant workers. Also, even though we have the very good system in the government, and today we learn a lot of the tools available for multiple language for the migrant workers. But the question is how the migrant workers can access to those information, how they can get that materials they need. So we need to raise awareness and the commitment from the employers as well. So that is the ILO's mandate to strengthen the social dialogue among the government employers and workers. And actually, the trade unions provide a lot of support to the migrant workers. And we need to give the incentive to employers. So I like to say we have to strengthen all the stakeholder approach, not only the government, but employers and workers. Thank you. Back to you. 예, thank you, Dr. Yukita. 예, 그 설명을 이주 노동자들의 안전 보건을 향상하기 위해서는 정부의 정책도 중요하지만은 모든 이해관계자 그리고 사회의 그 공식 기관이 아니더라도 그 관련되시는 모든 이해 당사자들의 참여 그리고 이제 이분들이 접근성이 낮기 때문에 이 접근성을 높일 수 있는 정책의 개발이 중요하다고 말씀을 하셨습니다. 다음은 그 고용노동부 윤영석 과장님께 질문을 드리도록 하겠습니다. 현재 이제 그 한국에서도 외국인 노동자 산재 예방을 위해서 가장 정책을 다양하게 개발하고 계시는 걸로 알고 있습니다. 현재 그 아까 발표하실 때 법 개정도 새로 이루어지고 새로 시행이 되고 이러는데 가장 우선적으로 지금 순서를 가리기는 좀 어렵겠지만은 우선적으로 지금 그 추진하고자 하는 정책의 방향이나 또 어떤 과제들이 있다고 하면은 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네. 말씀드리도록 하겠습니다. 이제 앞서 그 발표해 주신 각국의 그 관계자분들께서 말씀을 해 주신 것처럼 그 외국인 노동자에 대한 접근성 강화, 그 각종 자료에 대한 그런 부분들과 함께 그 소규모 사업장에 대한 그 안전보건 체계 그리고
그 수준을 개선하는 부분들이 양대 축으로 이루어져서 두 개 다 함께 이루어져야 된다고 생각을 하고요. 특히 이제 앞서 말씀드린 대로 뭐 안전보건 리더라든지 아니면은 각종 그 컨텐츠 개발에서 보급하는 그런 내용들, 그리고 기초안전보건 교육을 진행하는 내용들, 이런 부분들이 아무래도 이제 접근성을 강화하기 위해서 굉장히 중요한 부분들이라고 생각을 하고요. 그리고 이제 다른 나라들의 통계들도 봤을 때 우리나라에서 아무래도 이 외국인 노동자분들께서 그 작업장에서 사망하시는 비율이 좀 높은 걸로 보여서 특히 이제 그분들이 많이 근로하고 계시는 그 소규모 사업장에 대한 안전보건 대책도 함께 병행이 되어야 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 다음은 린 연구원님께 대만에 여쭤보겠습니다. 그 중에서 아까 발표하신 중에서 OS 카드가 4만 3천 명 정도가 이제 발급을 인증을 받았다고 하셨는데요. 그리고 재해 감소 효과가 한 60% 정도 됐다고 했는데 외국인 노동자의 요거를 좀 더 자세하게 어떻게 효과를 발휘했는지에 대해서 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. Because the occupational accident often happen in the construction site. So we government delivered the OSH card training for migrant workers in their home country languages, and we asked the construction site, the director or the person in charge, to make sure they have the car with them. Then they can go into the construction site to work. In this way, the foreign labor they will take the courses, the OSH, and get the OSH card. And this year we want to let more persons join the OSH card training. The training is something about the law about occupational safety and health law, and accident cases studied, so they can understand what kind of dangers they will face and how can they take themselves safety. Yeah, thank you. 주로 이제 건설업 위험 업종인 건설업을 중심으로 해가지고 이제 법적인 요건도 좀 더 갖추면서 이렇게 진행을 하고 계신다고 말씀하셨습니다. 독일의 스테피 전문가께 질문하겠습니다. 외국인 노동자의 교육 효과를 측정할 수 있는 방법이라든지 또 교육의 효과성을 좀 더 좀 강화할 수 있는 방법들이 있다고 하면은 좀 부연적으로 설명해 주실 수 있으면 말씀 부탁드립니다. Is it turned on? Yes, it is. Well, when we give trainings to migrant workers, then the employer, who's usually responsible for giving those training, has to ensure that the trainings are understood by the migrant workers. So how he does that, there is no law considering this, but he has to ensure that the materials and the messages are well understood. Regarding to check whether a person has really understood, no, I don't think that we do that, but we also don't do that with Germans. Yeah. I think usually what they do is that, like, the training approaches which we use in Germany are very
communication based. So when we do a training, it's usually that we involve the target group. And by doing so, the trainers usually realize whether a person can follow the content or not. And if not, then they will probably use different approaches so that the person can understand, using translators or peer group or different materials in the different languages. 네, 그 교육의 효과를 우리가 측정하기 위한 다양한 방법이 또 개발되고 또 효과성을 입증하는 것이 필요하다고 보여집니다. 그 플로어에서 질의를 받겠는데요. 지금 그 아이올의 그 닥터 요케타 박사님께서는 지금 접속이 안 돼가지고 그 답변을 지금 받을 수 없다는 걸 좀 양해 말씀 드리도록 하겠습니다. 예, 질문 있으시면은 그 손을 좀 드시고 말씀 주시기 바랍니다. 질의하시기 바랍니다. 뭐 다른 질문 있으시면 마이크. 네, 안녕하세요. 전 고용노동부에서 일하고 있는 김건우 사무관이라고 합니다. 전 요즘 들어서 이주 노동자에 대해서 많은 공부를 좀 하고 있고 산업안전보건 정책을 좀 수립하기 위해서 국리를 하고 있는데 그중에 사실 가장 중요한 게 교육이라고 생각이 많이 들고 교육은 많은 것들을 하고 있는 것 같아요, 이미. 그래서 컨텐츠 개발이나 이런 것도 다양한 방법으로 하고 있는데 그에 따라서도 법 제도도 잘 갖춰져야 될 것 같은데 저희는 이제 원래는 사업주가 교육을 제공하는 방향으로 가다가도 그것만으로 좀 부족할 것 같아서 국가에서 전체적으로 제공하는 교육을 좀 하려고 하고 있는 상황입니다. 혹시 독일이나 대만에서도 이 두 가지 방법을 다 쓰시는 건지 아니면 주력해서 쓰시는 방법이 있으신지 법 제도적으로 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 네, 먼저. About the training for migrant workers on the website of Taiwan OSHA also have the occupational safety and health courses focus on the safety part and with diverse languages. You can because the migrant workers in Taiwan, blue collar migrant worker is mainly from 4 countries: Thailand, Indonesia, Vietnam, and Philippines. So we have 4 languages of occupational safety education website on the OSHA website. Also, we carry on the occupational safety card I just mentioned. This is from the government. In the courses is totally free for the workers, and after they finish 6 hours training, they can get the card, and the card to permit them to go inside the workplaces. But I have to confess that there's a difficulty about the undocumented workers because they were not to take the course, of course. So some accident happened because of the illegal workers was found out by the police or the inspectors. Our inspectors inside the construction site, they will escape and they fell down or something. The accident happened. Yeah. Do I answer your question? Okay.
And step B. Well, regarding the legal requirements, as I said, in Germany, the state of Germany is giving those laws and regulations, and it applies for everyone. So I think the approach of equal rights is the best method to apply it to everyone. And well, I really appreciate the approach of the OSH card. We can see that the results of this is very impressive, and I will take it back to Germany as a lessons learned. However, I'm wondering, you know, there are so many branches and so many sectors. If it's construction, if it's logistics, if it's chemicals, it's all the branches have various risks, very different risks. So how can we do it that, you know, that specific risks are approached in one training? It's yeah, there needs to be specified trainings for the different sectors. I think that would maybe help. Yeah, sure, please. We start from the construction side because more than half of the accident happened in construction site. So we think it is a very serious thing, and we will expand to other areas later. This year, our minister of Ministry of Labor, he wants us to extend the trained workers up to 300,000 people this year. And then every year we will add the persons who trained, because trained is the key. Yeah, if they know the dangers, people will try to escape from the dangerous thing. Yeah. 네, 질문이 있으면은 뭐 한 번만 시간이 이제 다 되는 것 같아서 더 받고 있으십니까? 네. 네, 없으시면은 그 질문 하고, 오늘 하여튼간 그 오랜 시간, 장시간 이렇게 그 외국인 노동자의 산업안전보건 강화에 대해서 참석해 주셔서 감사합니다. 역시 외국인 노동자의 안전보건 정책이 뭐 어떤 그 정책이나 법 제도 하나만으로서 해결되기 어렵다는 것을 알 수도 있었습니다. 다만 국제적으로는 이런 모든 노동자들이 그 안전하고 건강한 환경에서 일할 수 있게 보장하는 것을 기반으로 해가지고 각국에서 필요한 정책을 펼치도록 하고 있다는 걸 알고 있습니다. 그래서 그 우리나라에 맞는, 각 나라에 맞는 외국인 노동자의 언어나 특히 이제 격차가 심한 게 언어의 문제, 그 다음에 숙련의 문제, 그 다음에 그 작업의 위험성이 아마 크게 대별되는 것 같습니다. 이런 데 맞추어서 각국의 안전보건 교육이 실효성이나 또 사업주의 책임과의 그 기반을 해가지고 그 지원이나 또 예방 활동이 적극적으로 이루어지는 것이 필요하다는 의견을 들었던 거로 보입니다. 오늘 함께해 주신 발표자 분들께 감사드리면서 끝까지 경청해 주신 여러분들께 감사의 말씀드립니다. 이상으로 토론과 질의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이상으로 오늘 세미나를 마치도록 하겠습니다. 귀중한 발표와 토론을 진행해 주신 자장님과 연사 여러분께 다시 한번 박수 부탁드립니다. 또한 끝까지 함께해 주신 참석자 여러분께도 깊이 감사드립니다. 참석자분들께서는 사용하신 통역 수신기는 자리 위에 좀 올려놔 주시기 바라겠고요. 그리고 나가실 때 가져오신 물건들 그리고 쓰레기들은 밖에 준비해둔 쓰레기통에 좀 버려주시기 바랍니다. 감사합니다.